Hello guys, Assalamu alaikum. This is me, Leenat. Welcome to my channel. Let's learn English with Leenat. আজকে আমরা একটা important জিনিস শিখবো. What's that? How we can congratulate anyone in 10 ways. Congratulations অনেক simple একটা word এবং আমরা সবাই এটা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যে achieve করছে কোনো কিছু আমরা যাকে congratulate করছি সে যখন সবার কাছ থেকে congratulations শুনছে তখন তার কাছে সেটা খুবই একঘেয়ে মনে হবে এবং ওয়ার্ডটা তখন তার কাছে ডিফারেন্ট মনে হবে না, but we want to be different. So that's why we will not use congratulations anymore, but we can also use 10 alternatives of congratulations. So let's get started. But before getting started, I want you guys to please subscribe my channel. So before subscribing, you have to, below my video, you can see a red button and there is written subscribe. You have to press that button. And beside that, you can also find a bell icon. Also, don't forget to press that. অর্থাৎ আমার ভিডিও নিচে আপনারা একটা রেড কালার বাটন দেখতে পাবেন যেখানে লেখা আছে সাবস্ক্রাইব, সেটা প্রেস করবেন এবং তার পাশে একটা ঘন্টার ছবি আছে সেটা তো প্রেস করতে ভুলবেন না, কারণ ঘন্টার ছবিটা যদি প্রেস না করেন তো বেল আইকন প্রেস না করা থাকলে আমি যখন আমার নেক্সট ভিডিও আপলোড করবো তখন সেটা আপনাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছাবে না। শুরুতে আমরা যে ওয়ার্ডটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ওয়েল ডান। এটা হচ্ছে এক নম্বর অল্টারনেটিভ। কংগ্রাচুলেশনস এর এক নম্বর অল্টারনেটিভ হচ্ছে ওয়েল ডান। যখন কেউ ভালো কাজ করে তখন আমরা বলতে পারি ওয়েল ডান, ওয়াও ওয়েল ডান, অনেক ভালো কাজ করেছো। সেকেন্ড অল্টারনেটিভ হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং, আউটস্ট্যান্ডিং, ওয়াও দ্যাট ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং। থার্ড নাম্বার হচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক, ফ্যান্টাস্টিক, ওয়াও দ্যাট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, লাইক দ্যাট। নাম্বার 4, মেনি হ্যাপি রিটার্নস, অনেক অনেক শুভকামনা, মেনি হ্যাপি রিটার্নস। আমরা কংগ্রাচুলেশনস ইউজ করা ব্যতীত আমরা কিন্তু বলতে পারি মেনি হ্যাপি রিটার্নস, অনেক অনেক শুভকামনা রইল। Number 5 alternative is you did it. You did it. Yeah, you did it. তুমি এটা করতে পেরেছো. Wow. Number 6 is keep up the good work. কেউ একটা ভালো কাজ করলো এবং তাকে আমরা বলবো যে হ্যাঁ তুমি এটার সাথে লেগে থাকো, তোমার ভালো কাজের সাথে তুমি লেগে থাকো স্বপ্ন জয় তোমারই হবে, অর্থাৎ keep up the good work. Number 7 is that's great. That's great. Wow, that's great, like that. And number 8 is you have done a great job. You have done a great job. Wow, তুমি অনেক ভালো কাজ করেছো. Number 9 is you really deserved it. You really deserved it. এটা তোমারই যোগ্য ছিল বা তুমি এটা যোগ্য, এটা তোমার প্রাপ্য ছিল। যখন কেউ কোনো ভালো কাজ করে বা কোনো কিছু অর্জন করে তখন আমরা তাকে এটা বলতে পারি কংগ্রাচুলেশনস বলা ব্যতীত যে এটা তোমার প্রাপ্য ছিল বা তুমি এটারই যোগ্য। Number 10 is hats off to you. Hats off to you. So আজকে আমরা 10টা অল্টারনেটিভ শিখে ফেললাম। So let's recap. Number 1, well done. Number 2, outstanding. Number 3, fantastic. Number 4, many happy returns. Number 5, you did it. Number 6, keep up the good work. Number 7, that's great. Number 8, you have done a great job. Number 9, you really deserved it. And number 10, hats off. So guys, that's all for today. Please don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Assalamu alaikum. Bye bye.